topic, and it's multi-layered, and there are so many stakeholders, private and public stakeholders included. Для нас пространственное проектирование вещь, конечно, очень сложная, в первую очередь из-за того, какое количество стейкхолдеров вовлечено в эти вопросы, как частных, так и общественных. And also the citizen more and more and want to be part in decision-making processes about in their surrounding, built surrounding. Ну и кроме того, жители ожидают все большего и большего, они хотят все больше принимать участие в процессах строительства в окружающей среде. That's why and how dialogue becomes method. Вот как и почему диалог становится методом. A few words about Vienna. This is the actual urban development plan for 2025. Несколько слов о Вене. Вот это самый настоящий план развития Вены до нескольких ближайших лет, до 2025 года. Since the fall of the Iron Curtain, Vienna is undergoing a very dynamic process of urban growth. Со времени падения железного занавеса Вена переживает процесс очень динамичного развития. We have now 1.8 million people. We're going to have the 2 million people in about 2030. В данный момент в Вене живет 1,8 миллионов человек, и через 20-30 лет они ожидают, что в Вене будет жить уже 2 миллиона. Actually, the yellow dots show where actual development processes are going to happen. И желтые пятна на карте показывают те места, в которых будут происходить процессы развития. Around, I guess it was in 2010, the city asked us, this time I worked as a project assistant at Technical University of Vienna, to make kind of a checklist master plan. Примерно в 2008 году, в это время я работал проектировщиком, администрация Вены попросила нас сделать такой своеобразный мастер-план для развития. To help the administrative people to how to structure these planning processes. Для того, чтобы люди в администрации могли структурировать для себя процесс развития города. Another task was that the participation is a big issue these days in Vienna, and how to include participation projects, processes and planning processes. Другим моментом был вопрос партисипативного проектирования, который в данный момент находится на повестке дня. So we looked how the processes, how they work for different for international examples and Viennese examples, how they work on different levels, controlling level, working level, and also which is important for today, the participation level. И мы начали с того, что занялись изучением процессов развития, как в Вене, так и за рубежом. И мы пытались разбить эти процессы на разные этапы, на этап контролирования, на этап работы и, что немаловажно, на этап партисипативного проектирования. Yes, and we tried to analyze these processes and how these two work together to learn from it for the new processes. What do you mean by these two? The planning processes to the participation instruments. И они особенно обращали внимание на соотношение между участием жителей и собственным течением проекта. And from this, for today, I was thinking, what could be, especially for the participation, what could be principles? И особенно важным моментом сейчас, на мой взгляд, является то, какими могли быть принципы партисипативного проектирования. And you always kind of, they have a strategic and a tactic. Let's say it's a mix between strategic and tactic, so you have to have kind of be sure about your objectives, but there must be also a kind of a flexibility in its details. Ну, в общем, более-менее это можно описать как соотношение тактического и стратегического. Нужно иметь достаточно четкую цель, но при этом же нужно быть достаточно гибким деталям. So that you know your possibilities, and the people also know, the citizen who involved in the project, what are the possibilities in this, what they can talk and choose about, let's say.
Так что вы должны четко понимать свои возможности и даже, и более того, давать понять о них горожанам, чтобы они могли понимать, из чего, в принципе, они могли бы выбирать. As I mentioned in the beginning, these planning processes has to be cooperative, participative and communicative, because you have this variety of stakeholders with different tasks and aims. Как я уже упомянул ранее, процесс проектирования просто обязан быть партисипативным, кооперативным и связанным с общением. Это очень важный момент. And they also have to be motivating and advertising, because a good concept has to be good communicated, let's say, that you can go, we talk about long processes, about 10, 20 years, and that it has its strategic, that it's robust, I don't know, yeah, it has to be motivating and advertising. Важной частью любого развития должно быть мотивирование и коммуникация, поскольку сама по себе стратегия вещь достаточно жесткая, и лишняя мотивация при реализации долгосрочных проектов, как тут 10-20 лет, мягко говоря, не будет лишней. And what is very important for our work as well, and what we were thinking always before we go in a process, that it's a two-way learning process. For sure we come kind of experts, or we have some knowledge about space, how to implement, about instruments, and how to implement about implementation, let's say. But on the other hand, you always have to know the local knowledge and get the local knowledge, as Patrick mentioned yesterday, because the people know what they want, and they have a very important knowledge in these processes. Еще очень важно понимать, что это процесс в своем роде двустороннего образования, поскольку, хотя, конечно, ты эксперт, и ты хорошо понимаешь, как внедрять проекты, какие могут быть возможности. На самом деле это образование происходит с две стороны, поскольку всегда присутствует местное знание, люди всегда знают, чего хотят, как упомянул Патрик, и поэтому это процесс взаимного движения навстречу. Yeah, and to say it with Tom Sievers, one of the heroes in a German-speaking room, he said planning processes are a contribution to the public debate on cultural matters, and contributes to the participants' qualification. So you have to see it's a cultural thing. You develop something when you have a lot of participation projects in your city. You develop a kind of a, these processes are always very complex, and people understand it more and more, and they go in the next processes. They get qualified for planning processes, let's say. Так что говорит Том Сиверс, процессы проектирования являются вкладом в общественную дискуссию по поводу культуры и вкладом в культурный бэкграунд их участников. Вот, что имеется в виду под этим, то, что процесс совместного развития городов является культурным процессом, и по мере того, как люди увлекаются в самые простые вещи, они улучшают свою, как было здесь названо, квалификацию, соответственно, могут переходить на более сложные уровни развития, больше участвовать в жизни города. In the first project, we go a bit away from Vienna to Munich, to a small city in the agglomeration of Munich, and I'm going to show how we developed an integrated development concept for the station, train station quarter in Gauting. Ну и вот наш первый проект, мы отправляемся достаточно далеко от Вены, мы отправляемся в небольшой город в агломерации Мюнхена под названием Гаутинг, и речь будет о небольшом проекте железнодорожной станции, интегрированной железнодорожной станции. Yeah, it's called Gauting and Falken. I don't know if you have this same expression in English or in Russian. And it's called like when people come out, they unfold their personality and their specialties and their, yes, you understand? Or? Yeah, I think, okay. Ну, в общем, называется Гаутинг and Halten, и это типа открытие Гаутинга. То есть речь о том, что у них есть такое выражение, немного не понял какое, которое выражает, когда человек выходит наружу и может как-то самовыразиться, раскрыться, что-то похожее на Okay. So to the regional context. Okay.
additional context, we are in the agglomeration of Munich on the train way, let's say, between the Starnbergsee and the Munich city center. It's 20 minutes by train, so it's. Вернемся к региональному контексту. Как видите, здесь изображен Мюнхен и его дорога из Мюнхена в Старнберг. И, собственно, в 20 минутах от Мюнхена находится Гаутинг. It's a very wealthy region. Это очень богатый регион, разумеется. Yeah, from the historical, it was a very small village on the river called Würm. А исторически это было очень небольшое поселение на реке Würm. And later there came the train station on a higher level, and it developed a second city center, let's say. Ну, а через какое-то время там появился более высокий элемент организации, железная дорога, которая позволила в Гаутинге создаться такому своеобразному центру города. You have in architectural context, you have very different kinds of building, modern, old, very small from the old center. А с точки зрения архитектуры, то здания там очень разнообразные, большие, маленькие, старые и новые. And in numbers, 20,000 people are living there, and it's a growing process going on. Если обратиться к цифрам, то в данный момент в Гаутинге живет около 20 тысяч, и город продолжает расти. This shows the train station quarter. А здесь изображен квартал железнодорожной станции. And these are the key locations, and there is a lot of change in this neighborhood. И в данный момент этот район очень сильно изменяется. Actually, here you can see the train station. They wanted to renew it. There was the discussion process if they demolish it and make it new or to renovate the old one. Ну и вот на снимке сверху у нас показана железнодорожная станция. Дискуссия от нее заключалась в том, стоит ли ее снести, построить заново, или стоит обновить то, что уже есть. There's the elementary school, also part in the neighborhood, and it was kind of the roof came down. I don't know, it broke in, and it was luckily on a Sunday, so no pupils have been there. Слева изображена начальная школа, в которой, к несчастью, обрушилась крыша, но, к счастью, произошло это в субботу, так что там никого не было. And they made a competition, architectural competition about it, and they got three concepts, but they couldn't decide which concept they take, and the citizen formed an initiative to get a concept for the whole neighborhood. Был проведен архитектурный конкурс на новую школу, в результате которого появилось 3 проекта, но ни из одного из них не удалось выбрать самый лучший, поэтому местные жители создали такую своеобразную инициативу, которая хотела разработать цельную концепцию для всего района. Also here the distribution center of the post office is gone. Ну и вот здесь наверху располагалась почта, центр доставки, но его тоже почему-то больше нет. In the building beneath the old buildings, they also empty, and there are plans for a cinema in there. Ну, вот это здание, которое прилегает к станции, оно тоже пустое, это историческое здание, и в нем планировалось кино. And also the park and ride would be renewed. So it's a neighborhood where everything kind of is changing. There were many concepts, many ideas, but not a whole concept for the whole neighborhood. Так что район очень сильно изменяется, и по поводу того, каким он должен быть, есть много идей, но нет ни одной из них, которая бы описывала его весь. Very different, also very different positions and also already different citizen initiatives. И у нас всех все очень разные взгляды и даже несколько разнообразных инициатив со стороны жителей. And there you see the place in front of the train station, and you see it's totally dedicated to the cars, and you see it's lost its qualities in public space. Ну и вот это место перед железнодорожной станцией, как видите, почти все место занято машинами, так что свои качества как общественное пространство это место совершенно потеряло. So we started to develop an integrated development process there.
you can't read it. This shows that all these concepts we wanted to bundle in this process, get new concepts also integrated in this, and show how the implementation strategy will be. В общем, на этой картинке показаны существующие концепции, они располагаются слева. Вот это то, что уже было, и они собираются сложить их в такой своеобразный пучок, добавить только какие-то новые концепции, потом уже собрав все воедино, разрабатывать видение по каждому отдельному пункту, исходя из общей перспективы. I forgot that they already had a process for the idea, for the perspectives, for the whole town. Да, и еще Филипп забыл упомянуть о том, что у них уже был запущен процесс стратегирования по поводу всего города целиком. So they already had so many participation processes, the people there, the citizens, and so we decided to make a very compact process there. Так что у них уже было достаточно разного рода партисипативных проектов, и мы решили сделать этот процесс таким, что ли, более компактным. Compact and intensive, and also because we have to come from Vienna for 5 hours, so it's better to do it. Ну, не говоря о том, что нам приходится в течение 5 часов добираться туда из Вены, и, конечно, мы не можем тратить слишком много времени. And yes, we started at the baseline survey, and what I'm gonna tell you more. We made a project newspaper, and perspective workshop. Afterwards we went to preparation, a draft. You know, this perspective workshop was the most important thing in all this project. And another project newspaper, and at least a citizen forum before we came to the development concept. Здесь будет описываться их план работы. Сначала они сделали обобщающий опрос, потом выпустили один номер газеты с описанием проекта, потом провели воркшоп на перспективное видение, потом была подготовка и исполнение первых вариантов, потом была вторая проектная газета, и завершили они такие с организацией такого форума для горожан. This is one method or format, I don't know, we use very often. It's an info and response flyer. We just send a flyer to all the households with some bit provocative questions, and they can respond to it. And we always write, what do you like, what do you dislike, what would you change? And it's for us the first words, let's say the first positions from the citizens, and for us to know what are the important topics. А вот это один из инструментов, который мы применяем. Это такой специальный флаер, на котором мы задаем такие довольно провокационные вопросы о том, что жителям нравится или не нравится. Они, соответственно, могут написать свою реакцию, а мы таким образом понять, чего же они хотят. Yeah, we did it nearly, I don't know, 5-6 times, and it works out all the time. Мы делали это 5-6 раз, и на удивление это работает каждый раз. Oh, it's the wrong. And this is also a very important instrument for us, and we do it in nearly every project, to make a newspaper where you use non-planning language, let's say, to get that, to qualify the people, to understand what is going on or what is it about, and also to show that we don't start again in the beginning, in the very beginning. We are in, the people always talked about it so many times, and so we already showed that we are in the next step, let's say. Здесь Филипп рассказывает о принципах вот этой первой проектной газеты. Главный момент, который они делают, это они уходят от привычного языка планировщиков и говорят по-человечески. И таким образом, чтобы люди могли их понимать, другим принципом, которым они руководствуются, и все это, что все не начинается с самого начала опять, потому что об этом было уже 100 раз проговорено, поэтому они говорят, что что-то уже было понято. You understand this? Not. Yeah. That's right. And there was a waiting room in the train station, and there was an old kiosk. It was empty, and we used the newspaper, which was also like before, as
it's a kiosk newspaper, and you could get the newspapers there and the flyers there, and you gave back your flyers in that box, and we called this the ideal kiosk. В зале ожидания находился пустой киоск, который мы решили использовать для распространения нашей первой проектной газеты. Там ее можно было купить. Там же в коробочку, которая показана на фотографии, можно было положить свои флайеры, заполненные реакцией. И мы решили назвать этот киоск идей. Yeah, it's like a wall newspaper. That's why we use this folded newspaper, like you see here. У нас получилась такая своеобразная газета, и именно по этой причине мы использовали такую форму складывания, чтобы было поменьше. So it's already a qualifying instrument and it's an advertising instrument. Так что это одновременно как инструмент повышения квалификации жителей, так и инструмент рекламирования идей. It shows everything which is important for the process. The first plans, what are the key projects. Так что мы показываем все важные моменты, все самые принципиальные проектные вопросы. And afterwards, a few weeks after, we went to the perspective workshop, and we made a 3-day on-site planning office in the train station. А когда мы перешли к следующему пункту, к вопросу на перспективное видение, то мы организовали 3-дневный воркшоп прямо на месте, прямо на железнодорожной станции. So it was in an old pizzeria. It was quite nice, and you see all the 3 days. The door was open all the time. You could enter, and there was a program. И знаете, все 3 дня прошли очень живо, дверь буквально не закрывалась, так как мы сидели в старой пиццерии, то, в общем-то, все было довольно приятно, и мы получили очень много интересной информации. And for these 3 days, the upper floor was lighted by blue color, which is our project color. Ну и вот в рамках проекта на протяжении 3 дней воркшопа они осветили окна 2-го этажа синим цветом. So that the people see what's going on there and get interested. Так, чтобы люди увидели, что происходит внутри, и заинтересовались. So this is the plan of our on-site planning office with a workspace. We got a bibliothèque where all the concepts you could find, some materials, data, the idea wall, and a room for discussions. Это план нашего рабочего офиса. Внизу находится библиотека, где можно было узнать обо всех происходящих проектах, а слева вверху находится идея для обсуждения, дискуссионных площадок. Yeah, from the outside you can see tortellini, salad. Ну и вот вы можете видеть. And you always have to have strong students with you. Ну и вам всегда нужно здоровых студентов собирать. I showed you these flyers, and it's always very interesting how much you get back. That people, the wall was growing. These are all these flyers, and the people sent their own concepts, their own ideas, and we publish everything. И никогда не ожидаешь, насколько много можно получить. Вот это флайеры с ответами, о том, чего хотели люди. Надеюсь, они заполнили собой всю стену, но и люди продолжали присылать все новые и новые идеи с какими-то своими концепциями, видением места. This were to different topics. We made these workshops. Вот мы сделали воркшоп. Yeah, to social and cultural stuff and things like that. Посвященный общественным, культурным аспектам и так далее. And here again, the idea kiosk. We made also walkings with the architects from different projects. Ну и что касается того, что связано с киоском идей, то мы также делали такие себе прогулки с архитекторами. And this guy is Mr. Romero, and it's really in most of the project there's some guy who knows at most a lot, and all the planning stories and histories from the village, and he organized with us together a walk for citizens. Вот на этой фотографии, по-видимому, седой, это такой мистер Ромеро, и вы знаете, всегда в каждом из таких проектов находится какой-то парень, который знает просто абсолютно все, так что он с нами присоединился на эти прогулки и, в принципе, включился в проект.
Sometimes it's a small group, sometimes it's a woman, but most of the time it's an old man. Да, ну, это могут быть самые разные люди, и мужчины, и женщины, как правило, это старые мужчины. And this is what I meant. We had our planning office in there. The people could be involved in our thinkings, in the planning process. Ну и как я уже упомянул, In the concept process of the conception. мы открыли офис прямо на месте для того, чтобы люди могли поучаствовать в том, как мы концептуализируем то, что, сам процесс развития, они могли максимально глубоко погрузиться. We did also, we worked together with a school and did also a children program, let's say, because they also had special needs, let's say, and the view of the children is most time it's all the time very interesting to get into the processes. Кроме того, мы сотрудничали с местной школой, потому что, знаете, у детей довольно своеобычная потребность, но и кроме того, у детей очень необычный взгляд, и всегда очень полезно к нему обратиться. Yeah, we told that we found in the cellar some old pizza boxes, and there they built their concept. Ну и вот в подвале пиццерии, в которой мы сидели, мы нашли несколько старых коробок из-под пиццы, и вот ребята прямо в них сделали свои концепции. And this is what we did in these 3 days. It's not, I know it's not very fancy or something, but this is what we all together could decide. Let's say. Ну и вот что у нас получилось. The first step. В результате нашего 3-дневного воркшопа, конечно, это не какая-нибудь супер разработанная вещь, но главное, что это первый этап, и мы получили эту информацию вместе с людьми. Yeah, and we did also some if we could find a decision, we did the different varieties, different. Ну, в тех местах, где мы не могли найти какого-то единственного решения, то мы всегда прописывали варианты. So we worked out these concepts, and we made the second newspaper. We always have to do 2 at least, or most time we do 3. It's a smaller project, we do 2 newspapers. Ну и по результатам этого перспективного воркшопа мы выпустили 2-й номер газеты. Как правило, таких газет делается даже 3, но поскольку проект невелик, то в этот раз обошлось 2. And then we already, how it comes from the plan to the projects. This is the strategy plan. Let's say this is how the neighborhood is integrated in the other neighborhoods, and these are what we communicate in this newspaper. Здесь Фильп описывает принципиальные моменты. В первую очередь описывается в принципиальном смысле, как работает проект и проект развития. Справа показано перспективное видение, а слева внизу показано, каким образом этот проект включается в проект всего города. We presented in a big forum just on one evening and get feedback to our thinkings. И мы презентовали эту газету вечером на форуме для жителей и получили ответную реакцию от жителей. And this is the development concept, which is kind of a book. I have it here if somebody is interested later, and it includes also the analysis, the process, the spatial concept, the strategic framework, the requirements for the different key, how did I call it, localities, or I don't know, for the individual development projects, let's say, and also the instruments and implementation strategy. В результате они получили такую книжку с концепцией развития, которая включает анализ, пространственную концепцию, рамочную стратегию, требования, различные варианты для отдельных проектов развития, а также инструменты и стратегии внедрения. Yeah, I just showed some sheets of the concept, the spatial concept, how this public space, I don't know the term, say in German, I don't know the English term as well, how the sizes and stuff like that, yeah. You see несколько листов из этой концепции развития, здесь конкретно пространственная концепция, аспекты масштаба затрагиваются и так далее. We thought what are the different zoning of this neighborhood and what should happen there and where.
Мы подумали о том, каким должно быть зонирование этого проекта, где и что должно происходить. Yes, and this is the development concept which shows how it works out with the other centers. А это общая концепция развития, которая показывает, каким образом наш проект соотносится и реагирует на остальные проекты развития города. And we also thought about what could be if the development comes here, how there's no concurrence to the others, let's say. Ну и он объясняет о том, что будет происходить. Вот здесь внизу описано, что будет происходить после внедрения проекта и почему этот проект не будет вступать в лишнюю конкуренцию с другими проектами развития в городе. Also new ways, I call it. It's also the traffic issue and mobility issue was included in the concept. Это лист, который называется «Новый путь», в него включает в себя транспортный аспект и аспект мобильности. And I don't know, the key site concept before every part we thought about it, how would be what will be the next stop and what should be there, what should develop there, or what can develop, what you have to take care about. Key features for each of them. For each, yes, yes. Ну, key features, yeah. Это такой план, я так понимаю, что это аспект понятного для человека языка, то есть для каждого отдельного объекта в рамках проекта упоминается самая ключевая точка, на которую нужно обращать внимание в развитии проекта. The strategic framework with the key project as well. Это рамочная стратегия развития с функциями типа пространства. And we also thought about the implementation strategy, about temporary usage of different buildings and a process for the temporary actions. Also to competition and another instrument, it's a very interesting instrument, cooperative processes. I don't know when architects, it's quite new when architects work together on one project, but it needs an own lecture, let's say. And also detailed concepts, the way from the concept to the project. We show very detailed, let's say. Эта стратегия внедрения в первую очередь обращается к тому, каким образом к типам временного использования пространства на время процесса реконструкции. И кроме того, затрагивает такой интересный и достойный отдельной лекции аспект, как кооперативное планирование, когда несколько архитектурных команд совместно участвуют в проектировании. Yes, and when let's say when the different steps are. Ну, это временная модель развития проекта. So we come back to Vienna, to a project called Our Street, My Place, Traffic Reduction and Participatory Planning for the Maria-Hilfer-Straße. Теперь возвращаемся в Вену, проект называется «Моя улица, моя площадь». Проект уменьшения трафика и партисипативное проектирование для улицы Мария Хильфер. Actually, it's one of the biggest participation projects from the last years in Vienna. На самом деле, это один из самых крупных партисипативных проектов из Вены в последние годы. And a very intense one as well. In this sheet, I just pointed. Patrick mentioned yesterday this praxis book participation. There's also connected a database for participation, and we have more in this database. I guess there are more than 250 participation projects. Ну и кроме того, это был очень интенсивный проект. Надо сказать, что в той книжке, которую вчера упомянул Патрик, практики партисипативного проектирования, есть большое количество данных. Если не ошибаюсь, там 250 различных проектов партисипативного проектирования. This just shows some of them kind of where they are. Ну и вот эта схема таким, некоторым образом показывает, где эти проекты партисипативного проектирования располагались. We switched to the Maria-Hilfer-Straße in 1905. It's a very important, the most important shopping street in Vienna, which connects the inner city part with the west train station. Возвращаемся к улице Мария Хильфер. Вот ее изображение в 1905 году. Это одна из самых главных торговых улиц в городе, которая соединяет его центр с западным вокзалом. You see here the first trams of Vienna also
were going along, horse trams went on this street. And it's kind of a shared space. Ну и вот по этой улице пошли первые трамваи в Вене, те еще, что управлялись, которые тянули лошади, правда, мне кажется, это уже не они. Not here, Лошадей не видно. It's, as I mentioned, it's a big shopping street, the most important, and the first big shopping centers also were placed in the at Mariahilferstraße. Как уже упоминал Филипп, это самая главная торговая улица, и там появились самые первые торговые центры в городе. But there are also a lot of citizens living around that street. It's the border between 6th and 7th district, and so there are living a lot of people there. И кроме того, там живет очень много людей на самом деле. Ну и кроме того, улица располагается в 6 и 7 районов Вены. And this is how it looks like in the 90s. So the space became a totally space for cars. Ну а вот как эта улица выглядела в 900-е годы, как видно, улица превратилась в исключительно пространство для машин. And it's still in 2013, just 1 year ago. You see, you have 4 lines for cars in the most attractive shopping street. Okay. Hello. Это уже 2013 год, как видите, немного изменилось, это было всего лишь год назад, и на одной из самых привлекательных улиц целые 4 полосы транспорта. Yeah, and we were always thinking how to get back that qualities from that the shopping street should have. И мы все время думали о том, как же нам вернуть те качества, которыми обладает торговая улица. And you see, yeah. Okay. We made a participation process with 5 phases. The first phase was the citizen dialogue, then questioning, online questioning, then we called phase 3 planning together, and in the phase 4 there was a provisionary implementation, and before the implementation there was a binding referendum, a binding referendum, you have to vote. Citizen voted if the concept would be implemented. Вот здесь описан сам процесс участия жителей в проектировании. Первый – это организация диалога, второй – опрос, третий – это проектирование вместе, третий, больше этого слова я не знаю, но, судя по всему, это первоначальное внедрение или анализ процесса внедрения. Вот. Ну и третье, собственно, внедрение, но ему предшествует голосование за проект. Из этого я делаю вывод, что provisory implementation, наверное, какой-нибудь анализ со стороны властей или еще что-нибудь такое. I'll show you. So first one, citizen dialogue is already, it was not my bureau, it was my bureau in 2011. So we went face-to-face dialogues and more than 1,000 people involved, also online, collecting ideas, suggestions, and the main topic was always the traffic. Ну вот, диалог между жителями начался в 2011 году. Он состоял из 3 разных событий, личных диалогов, и вовлечено у него было более 1000 человек, собирая идеи и предложения, основной темой которых был транспорт. And the main requests from this first dialogue was improving road safety for pedestrians and cyclists. Главной идеей, главным предложением, которое хотели жители, было увеличение безопасности для пешеходов и велосипедистов. Guaranteeing the accessibility to places of living and work. Это гарантирование доступности мест жительства и работы. And preventing the traffic relocation to the surrounding streets, that you can go also to the. Ну и еще одним важным аспектом было предотвратить перемещение трафика всего лишь на прилегающие улицы. And improving public transport, not for sure important, but it's already very good. There was already very good public transport, and also very important the new design also for the public space.
Еще одним моментом, не самым главным, но, конечно, тоже существенным, было улучшение качества общественного транспорта. Он там был и так уже хорош, но все же мы решили сделать для него новый проект. Yeah, this was the online asking, the questioning. Это был онлайн-опросник. And this was the first traffic concept which shows a shared space in the east and west part and pedestrian area, also for cyclists in the inner part between the two metro stations. Ну, вот это была первичная схема транспортного решения. Светло-желтым показано то, что занимаются тем, что называется shared space или совместное пространство. We also worked with newsletters, a website, as well as there was a hotline in a period of for 1 month. Кроме того, мы работаем с газетами и организовали горячую линию для проекта. Then 2 years later, nearly 1.5 years later, in 2013, we focused on the demands, not on the design. But also, the traffic issue was very big in that street because the car loading and stuff like that, and which should be the basis for the design. The design was later, let's say. И, если я правильно понимаю, то тут момент не в партисипации, но он сказал, что они пытались сконцентрироваться не только на, скажем так, пожеланиях, но на потребностях, потому что там было очень много трафика, и было бы не так просто улучшить, основываясь только на пожеланиях людей. We built up the dialog box, this was the first dialog box. Now there are more dialog boxes in the big development areas of Vienna, where we be 1 month on site. It's always to be very important to be on site. Some people don't look at the internet and stuff like that, but when they walk by, they get interested in these processes. And here you see this dialog box, and you see how it works inside with the big orthophoto. And it was 1 month on site, and more than 1,300 pedestrians visited us. Следующий момент – это коробка для диалога. Это очень важный момент, потому что далеко не все люди смотрят в интернет или там еще когда-нибудь, а коробка это будет очень яркая, и это привлекает людей, так что они охотно подходят и узнают, что там происходит. Внутри показано, как она работала. Слева стена с предложениями. Находились на месте они на протяжении целого месяца. Все время внутри находился какой-то архитектор. За это время посетило 1300 пешеходов. And we did testing called Proberaum, like when you understand Probe, I don't know. And the short part of a street we just tested for 3 days, 2 nights, how it would be if it's gonna be pedestrian area, and we tried to initiate to get some friends there to show what you would do when it's a pedestrian area. So the streets were closed for 3 days. Следующий пункт, так называемая лаборатория, в которой они в течение 3 дней и 2 ночей в пробном тестовом режиме откатывали тот режим, который улица будет иметь в дальнейшем, который ей предложено иметь. Ну и приглашают у вас своих друзей, знакомых, чтобы посмотреть, как это будет работать. Actually, this was also a big issue to get a street closed for 3 days. И само по себе закрыть улицу на 3 дня и 2 ночи было довольно большой проблемой. We made a cyclist cinema there, so the energy for the projection comes from the side. Кроме того, они сделали велосипедное кино там, где энергия для его показа была вырабатываема самими велосипедистами. We played games, we made a little tennis tournament and stuff like that. Играли в теннис, организовали небольшое соревнование, играли в другие игры. And we also did some planning. We built a big table with also again the orthophoto, and we thought about designing what people want in that street. Ну и они сделали такое ортофото, то есть фотографии мест, место, которое предполагалось проектировать. Это был такой большой стол, на котором люди могли отмечать, чего же им хотелось где.
these were the inputs of the planning process. Some of them, you know, it's more places to sit, more green space, shadows, drinking stuff, and yeah. Это вводное к проекту, он включал в себя те вещи, которые планировалось улучшить, которые включали в себя там больше тени, больше зелени, больше лавочек. And this was the basis for the designing process. И это и было основой процесса проектирования. And for the final traffic concept, which is quite the same like the first one with the pedestrian area in the middle and two shared space. Ну и вот окончательное видение, которое оказалось достаточно близким к первоначальному, где у нас в середине находится пешеходная улица, а с двух сторон к ней прилегает пространство совместного использования. Then it started the new traffic concept, but just that's what I called Probephase in the first year, and it was testing the new concept. There was no build modification, just the street was closed, and there were just the signs. You have the sign, this is shared space, this is pedestrian area. It was very chaotic for sure the first days. The people, we were in radio and TV, and everybody got crazy about it. And yes, this was the provisory implementation, which is until the binding referendum. Следующий этап, прояснилось, как говорится, это было пробное внедрение, когда режим использования улицы изменился, но строительных изменений не было внесено. То есть изменился просто режим. Как говорит Филипп, было, конечно, ужасно много хаоса, и мы попали во все газеты и на радио, было, конечно, большое давление, да и в таком режиме улица работала до референдума, среди людей о том, какой же она должна быть. Yes, this is a picture of this phase where the bus still went there, and the new bus line was colored. И вот эта фотография с этого режима использования. Красным выделена полоса, по которой в будущем будет ездить автобус. Прямо среди людей, чтобы было понятно, так и будет дальше. Yeah, as I mentioned, it was a big issue in the medias, and there were campaigns against the vice minister Maria Vasilakis. It was like her project, let's say, and interest groups like the bus drivers boycotted the bus route, the new, because they said we are not crazy, we don't drive through the pedestrian zone and stuff like that. And it was before, you know, this election, and everyone was quite nervous that it's gonna be contrary. Okay. Ну и как уже было сказано, эта самая пробная фаза была довольно большим моментом в медиа. Была организована такая настоящая кампания со стороны водителей. Кроме того, многие протесты были направлены против мэра Марии Васильковой, судя по всему. Вот. И особенно активно протестовали водители автобусов, которые говорили о том, что мы же не психи, как мы можем ехать прямо на людей. Вот. Так что многие переживали, что проект не удастся протащить. Yeah, and the local government decided to make a binding referendum and for the inhabitants of the 6th and 7th district. Так что местные власти решили провести референдум для жителей 6 и 7 районов, на границе которых, как я уже говорил, именно находится эта улица. Here you see the new design made of was a competition. The Bureau B&B from Amsterdam, together with also Bito from Vienna, won this competition. А вот новый проект для этой улицы. Он исполнен амстердамским бюро B&B и местным бюро из Вены Орсо Питро. Они победили в этом конкурсе. And you see a road surface, all on the same level, no curbs anymore. Как видите, все части улицы находятся на одном уровне, больше никаких этих бордюров. Да, бордюров. Same design for the whole street. I mean, it's more than 2.5 kilometers long street. Совершенно однородный дизайн на протяжении всех 2 километров длинной улицы. In the shared space, you have different colored stones in the middle for the cars and broader pedestrians. Ну, как вы знаете, по правилам концепции совмещенного использования отдельное мощение специального цвета, как правило яркого, применяется для машин в середине улицы, пешеходные же зоны располагаются на том же уровне, но при этом гораздо шире, чем до того.
and new street furnitures as well. И кроме того, новая уличная мебель. Another picture, you can see the street. Ну, еще одна фотография, видите, вот эта улица. And 1 month, and the referendum lasted 1 month, and it was sent a questionnaire to the people, and we organized an exhibition about the design. Референдум продолжался в течение целого месяца, людям рассылали специальные анкеты, а кроме того была организована выставка, представляющая собой проект. And again, we were there to talk to the people, and if they have questions, it's always very hard to understand, especially in these very complicated topics. So we were always there and tried to give information. Кроме того, на этой выставке присутствовали сами проектировщики, потому что, как вы понимаете, тут завязаны достаточно сложные вопросы, которые людям не так-то запросто понять, так что мы всегда были на месте для того, чтобы их разъяснить. We have kind of a big visualization over the wall that you feel like being in the street, where we made also a model and international navigation and this history, war and stuff like that. So it was quite a nice exhibition with different stuff. Там была довольно серьезная выставка, на стене было нарисовано такое очень большое изображение улиц, так что ты прям чувствовал себя, как будто находился там. Там была аннотация на разных языках, так что это была довольно большая и хорошая выставка. So the binding referendum, it was a very interesting day for us, let's say. There were nearly 50,000 questionings sent and 33,000 returned, so it's a very high. Ну и, в общем-то, самый интересный для нас момент, референдум было разослано 48 тысяч анкет, из них 33 тысячи вернулось, так что явка была очень велика. And what do you think? What was the final result? How many percent said yes? Ну и как вы думаете, какой был окончательный результат? Сколько процентов сказала да? 90. 80? 90? No. Near. No, it was 54%. You know, it's still the Carlo is. Ну, ответ вы видите, 54% проголосовали да. So this is the implementation process which is now going on, and this is, you see how it looks today. It's still, the pedestrian area is open for bicycles, for cyclists as well. Ну и вот, собственно, фотографии с того, как происходит процесс внедрения. Улица открыта для велосипедистов, как и для пешеходов. You see, it's really no curbs, it's one area, and for me it's also interesting. I was always going by bike that lane, and we started asking people, are there trees in the street? And some said, no, I don't know if there are trees. And now also the whole, for me and for some other people, I talk the whole experience also of the very nice houses and the nice trees. Changed with this implementation. Как видите, на улице нет бордюров. Раньше я постоянно ездил по этой улице на велосипеде, и я спрашивал людей, вы знаете, а есть ли на этой улице деревья? И люди даже не замечали этого, а теперь все очень резко изменилось, и улица стала гораздо более дружелюбной для людей. Yeah, lessons learned. Hopefully. Traffic is very emotional, unbelievable, we didn't thought about it. Carlo is still very strong. There's still parties just making their programs for car drivers. Most people are very skeptical towards changes. Not just the old one, also younger people are sometimes very skeptical. Most people cannot imagine how it will look like and work, and so all these visualizations was very important in this project. Testing phases must be well planned and utilized. The loudest are not always the majority. It's also with this online questioning you find out that the results were sometimes very surprisingly. Maybe we stop here and go on later. Or you want to? Well, okay, yeah, you you can do that. You need clear political decisions. Yes, because the vice major and the major sometimes had different
different decisions, let's say, and different ideas, and also the political, the political stamina is essential. Also, you have to be strong in this process. Выученные уроки. Транспортный аспект очень эмоциональный аспект. Машинное лобби по-прежнему очень сильно, особенно в медиа, то есть, как говорит Фильм, у них даже до сих пор есть партии, которые пишут свои программы в расчете на автомобилистов. Большинство людей очень скептичны в отношении изменений. Это, кстати, не только молодежи, не только людей старшего возраста, но также и молодежи. Большинство людей не могут вообразить себе, как что-то может работать или как это будет выглядеть. Следствие и визуализация очень важны. Проверочные фазы должны быть очень хорошо спланированы и произведены. Самое громкое не всегда представляет собой большинство, что показала онлайн-анкета. Ясные политические решения очень полезны. Сильное и разработанное отношения в обществами очень необходимы, и также необходима политическая выносливость. Yes, planning principles, as I mentioned, you have to be interdisciplinary, cross-sectional, additional and enriching. Always try to do something more than normal. It should be cooperative, participative, integrative, motivating and attractive as well, and team-oriented. You need a lot of work together. Принцип проектирования, интердисциплинарность, нужно представлять разные взгляды. Вы должны быть готовы к тому, чтобы что-то добавлять и обогащать, вы должны быть нацелены на сотрудничество, вы должны быть нацелены на участие людей, вы должны быть способны сочетаться с другими взглядами, вы должны быть мотивирующими, привлекательными, вы должны быть иметь командный дух. And I'm gonna show. No, okay. I'm quite finished with my presentation. And planning is about people, and participation is about people. And I'm just gonna show some people a video which was made on the street on the Maria-Hilfer-Straße, and published just a week after the referendum at YouTube. No. Yeah, I mean, if there are 4% on the other side, you could never make this video. And we were happy, we were all happy. When you are in this process, you know most of these guys dancing there on the street, and it was, when I saw it the first time, it was very a great feeling, and it's a great thing to do, a great job to be in this participatory processes when you get something like this back. Thank you for your attention.
понятно, что Филипп сказал, что когда люди танцуют на улице, ты понимаешь, что твоя работа была сделана за это. Okay. Questions? If you have questions? Вопрос такой. 46%, которые проголосовали против, это довольно высокий процент. Скажите, принималось ли со стороны администрации каких-то программ для того, чтобы, нацеленные на эти оставшиеся проценты, которые можно было, так сказать, рассматривать как утилизацию состояния к этому проекту? Может быть, позже. So, 48% for the car-oriented decision is quite a lot of. Did the administration have some special framework or project for them just to, for them to get what they want? Did the administration have some certain special strategy for the remaining 46%? Or, на самом деле, проект же учитывает эти 46%. Просто, там нельзя совсем не ездить. Понятно. Мне кажется, да. So, did they have special politics on those 46? Or the project actually involved, dealt with their interest in actually, it reflects? No. They said it's binding. So if there were 50% or 51% for no, they said we won't do it. Was it a question? No, what did the administration do afterwards? Afterwards, they Yeah. started the implementation. Yeah, but did they have some other separate policy for the remaining 46? No. Нет. Их же не выселили, проект ориентируется на них, просто он видно, что вы работаете немножко по-другому. Все понял. То есть там был пункт, что политики должны быть вот этот вывод, помните, да? So there are 46% unhappy people. Yeah. Спасибо. Что-нибудь еще? А это центр Вены или это периферия? Это центр, самый центр. Как наши коломарцы. Похоже. Диана? How often did you get some surprising results from your participatory process? I mean, how surprising people answered to your questions, or it was more for, I don't know, for accepting of the project from inhabitants? Yeah. I mean, like... Yeah, it's really different in the different projects and in the different areas where, for example, where you're working. I mean, if you're working in places where where the people have a high level of education and stuff, you can really you work on another level of participation, and it's more surprisingly. And you're sometimes very surprised how people know, okay, there is a change, there will be a new housing area or stuff. We will lose some green space or stuff like that, but they know the city is growing and they understand it somehow. And the same topic in other places, you really have it's totally different. It's not very surprising then. You have a lot of, you confronted with sometimes hard critics as well, for example. So yeah, for me, after some of these processes, it's not so, it's not always very surprisingly. So it's both. It's for sure we learn, we get some information and learn something, but many things are always the same. Let's say. But, Thank you. yeah. What's the governmental order for this project? Кто заказывал ли правительство этот проект? For the street, Yeah, for this street. was there a governmental order? Yeah. Yes, sure. The government was paid for it. Oh, okay. Sure. The government paid? Yeah, sure. Правительство It's a оплатило governmental project. проектные работы. It's a public project. Sure. Other questions? Then
I see. Thanks a lot. Thank you.